Ji. Oh, It is batch 59. Assalamu alaikum, Mujib bhai. You are from 1959. So No, 1959. 59. yeah, that's what I said. That's what I said. Thank you so much. 1959. So you have only one senior brother from 1955 today, Notre Damian Abdul Noor. And so let's begin the program. And I would invite Ripon Shah to say the welcoming words. Okay, thank you everybody for attending today's virtual conference with us. And we're really thankful that because it's a Saturday, I know you have a lot of commitments on Saturday and you are giving some time with us. And actually, welcome the Patrick Gaffney and Thank you. and the other Notre Father Patrick Gaffney, the Father, yes, Vice Chancellor from Notre Dame University. Let me and then Father Leo Leds, Brother Leo. Brother Leo Leds. Okay, don't It's worry. one It's an step up, informal. sorry, but he's going to be there. Look like so we Yeah. wish that's. And we also have Father Hemonto, the principal of Notre Dame College. Father Hemonto, are you showing your face now? I have not seen the face yet. Yeah, you are iPhone 3. That is Father Oh, Hemonto okay. There you Father, are. welcome. Yeah. Thank you. Yes. from Bangladesh. Yes, from Bangladesh. Nakib, Oh, Ishtiaq ji, Assalamu alaikum. Ishtiaq আমি bhai. আবু খালিকুজ্জামান Ji, Assalamu alaikum. We are giving. ওয়ালাইকুম আসসালাম Let's continue. Yes. Right. So, you know, all we have our slogan that's Jiboner Joyogane Notre Damian Mone Prane. That's and in life's triumphant song we stand, Notre Damians soul and hand. So that's the slogan. We want to work all together for the good future for not only Notre Damians, for Bangladeshis, and also for the people all over the world. So prosperous life and progress for all of us. So today we get together after almost 1.5 year or two a year almost after we have seen each other personally in New York, the last conference. We just wanted to see everybody's face, want to have some good time, want to have discussion about how we can help each other or help the country or even globally the people in general. So thank you. Basically, I'm the Vice President. Ibrul Bhai, do you want to introduce the whole committee right here, right now, quickly for a minute before I hand over to Nakib Bhai to continue the program? I don't know. Okay, I will say that. Yes, please go ahead. Go ahead, Ibrul. Yeah, okay. So I am the Vice President, but Ibrul Bhai, can you please introduce? I mean, I don't know. Everybody knows Ibrul Chowdhury. He's the president of our current executive committee. And I'll go to Anwar Bhai. Please, can you introduce yourself quickly? No, I am the ex-president. Now. Oh, Now I mean, Nakib Bhai the president. I was the first president, or whatever it is. Last Yes, time. yes. first president. Yes, he's But an honorary member. Actually, he's one of the most key figure. most key features. Bangladesh. Yes, and then yes. Anwar Bhai, can you go for you? Yes, thank you. Thank you for the honor by mistake. Anyway, I was secretary for the previous convention, and this year I'm just the regular member, just trying to help out. Notre Dame batch 1987, and I live in Texas, Dallas, Texas. Thank you. Mahmoud Bhai? I can't hear you. You're muted. Yeah, this is Mahmoud Chaudhry. I live in Richmond, Virginia. I'm 1981 batch. Currently, I'm the General Secretary for the BNDANA. Good to see everybody. Thank you. Iftikhar Bhai, please. Hi, this is Iftikhar Ahmed. I'm 1990 batch. Currently, I'm working as a treasurer for BNDANA. Thanks. Ismut Bhai? You are mute. Ismut Bhai? Ismat, you are mute. Ismat, you are mute. Can't hear you. Sorry again. This is Ismat Asrar.
I live in Oklahoma. I'm from batch 1981, and currently I'm an executive member with the BNDANA. And thank you all to join today's webinar. Okay. Jude Gomez, bye. Okay, my name is Jude Gomez. I'm 1974 batch. I live in Maryland, Silver Spring, and I'm proud to be one of the BNDANA members and helping out in whatever way I can. Thank you. Thank you. Kaihan Siddiqui, bye. Hello, I'm Kaihan Siddiqui. I live in New Jersey, Northern 87 batch. And last, Milton, bye. Milton. Milton, bye. Milton is muted, I guess. Mm. Who else is there? Mahidur is there. Can I talk now? Hi. Give me hi. Give us 1 second. Hi, everybody. I'm Ismet Ali Moin, 81 batch. Okay, 81 nice to batch. see. Nice to see you. Yeah, Ismail. Group 7. Thank you. I'm a retired banker residing at Dhaka at the moment. Okay, good. Nice to Thank see you. you. Thank you for joining Okay. from Dhaka. Thank you for joining. Milton, bye. You still there? Okay, let's move on to Mahidur. Let's move on. I think I covered everybody. In No, case no, I- Mahidur no. is there. Shamim is here. Shamim is here. Shamim is Shamim there. bhai, please. Yes, Shamim, sorry. Mahidur. How can I miss Shamim bhai? I can't believe that. Assalamu alaikum. Good morning, everybody. This is Shamim Ahmed. I am 81 Notre Damians. I live in New Jersey. Good to see you all. Kamrul. Did I miss Kamrul? Yeah, I'm here. Hello, everyone. This is Kamrul Hassan. I'm in Pennsylvania, 1995, Notre Damians. Thank you. Is the one who designed our flyer, the colorful, gorgeous flyer. Yeah. Thank you. And so I will transfer No, to Mahidur is there. Mahidur is here. Mahidur, our Mahid bhai. junior most. Mahidur. Hi, Assalamu alaikum. Good morning, everyone. I'm Mahidur Khan, Notre Dame 2009 batch, and from Northern Virginia. Thank you. I'm one of the Hey. executive member of BNDANA. Thank you. Thanks. Mahidur did a lot of work and he is still working. That next announcements, Ibrul bhai will tell later. So now I think we can officially hand over Nakib bhai. Maybe you can, Nakib bhai, take it over right now, and then so that all the other honorary guests, they can also speak for themselves, or I don't know if you want to introduce themselves a little bit more. That's on you. So I will let you run the program. Thank you. Thank you so much, Ripan. I won't take much time. I'm Mohammed Nakibuddin. I'm joining from Baltimore, Maryland. It's an honor to be a part of BNDANA, and I have an esteemed team member, as you have seen. I am the current president, but I do not claim my position. Everybody is president in this year's BNDANA group, and I'm grateful to everybody to make it happen and to make it a success. Before I jump into the program, I see there is a good number of Notre Damians who have joined from around the world. Would you please just come on the screen, show your face, and just introduce yourself, your name, which batch of Notre Dame College you are from, and where are you joining us from? Please open up the screen, show your face, and just introduce yourself. Assalamu alaikum. I'm Okay. Abu Khaliquzzaman. I'm from New York, and I'm 1970, 1970 batch. Thank you so much. Thank you so much. Who else? Just keep on saying, whoever are here. This is Abu Ghaffran from California, 1976 batch. Great. Okay, who else? Just unmute, show your face, and just introduce your name. Hello, everybody. This is Mahmoud Assalamu Rashid. alaikum. Yes. Sorry, please. Yeah, thank you. So this is Mamuna Rashid. I'm from 02 batch. I'm joining from Cambridge, UK. Great. Nice to see you, UK. It's 3 p.m. right now, around 3:15 in UK. Okay, who else? Nakib, this is Ima. sorry. I'm from Lafayette, 1980 batch, the same batch with Nakib. I live here for 43 plus years.
My full name is Mohammed Imdadul Haq, known as Ima. You are joining from Lafayette. Lafayette, Louisiana. Lafayette, Louisiana. Okay, great. Who else? Who else? Oh, I see Brigadier General Refaat Bhai. Refaat Bhai, introduce yourself. Can you hear me? Assalamu alaikum. Walaikum salam. Nakib, thank you very much. Actually, I am returning from a river cruise in a microbus. Oh my So God. I don't know whether I am audible or not. You are audible. For everyone, I am Brigadier General Muhammad Rafaatullah, the present President Club Notre Damians Bangladesh for last 7 years. Hopefully, Notre Dame Club will have election on 20th December and we will have a new president. Okay, you did a very successful job, and I'll come back to you for your presentation, 2-3 minutes. So we are at the phase of introducing ourselves. So thank you, Refaat Bhai. Who else? Who else are there? Nakib Bhai, this is Assalamualaikum. Nakib Bhai, this is Arif Yusuf. I Yes. live in New Jersey, and I'm from the 87 batch. Great. Okay, we'll come back to you. Who Assalamu else? alaikum. Yes. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Yeah, I'm Mahbubul Islam Chaudhuri, 81615. Now, at present, I'm talking from Bashundara, Dhaka. Okay, And great. I'm working as the CEO of an architecture firm. Very good. I heard to join in this group from our NDC 81 batch. Someone, Mr. Enayat, possibly posted over there. And that's why I join with you. Thank you. Thanks everybody and welcome. Inshallah, we'll meet again and again. Thank you. Of course. So good to see you. It's truly a global event, it looks like. Who else? Be fast, please. Assalamualaikum. I'm Walaikum salam. Tohidur Rahman. Tawheed. I'm from Atlanta, Georgia. Right now, I'm in Bangladesh, and I'm from Notre Dame 2006. Great to see you. Okay, Tawheed. Thank you. Who else? Just to add, I am Mujib Rahman, 1959, not 69, 59, from Atlanta. And I'm very glad to participate here just to know what's going on the NDC Club or in your organization. Thank you so much. Thank you so much, Mujib Bhai. You look Good like morning, everyone. Yes, Good morning, yes. everyone. This is James Biswas from New York. I'm back from the 93. Nice to 93. talk to you and nice to see you all. Okay, great. Who else? Thank you. Okay, this is Wahed Hussain from Michigan, US. I'm a batch of 69, Notre Dame. Wahed Bhai, Assalamu alaikum. Thank you for Wa joining. Islam. Who else? Good morning. Assalamu alaikum. This is Mamluk Sabir Ahmed. I'm from Dhaka, batch 1980. Mamluk, good to see you from Dhaka. Okay, who else? Thank you. Good morning. I'm Richard Rosario from 2011 batch, and I'm joining from Maryland, United States. Okay, 2011. Richard, good to see you. Thank you so much. Who else? I see someone named Zian. Mahmoud Hussain. Milton is our EC member. Okay. Anybody else? I'm Asif from 1982 batch. Asif, good to see you. Thank you so much for being. You are thank you. traveling, I know. You are joining from China, right? Beijing. Not Beijing, Shanghai. Shanghai. Okay. Well, Another not beautiful even city. Shanghai. It's close to Shanghai. Okay. Thank you, Nakib Bhai. Thank you. So we'll come back to you. Who else? Nakib? Okay. Yes. I'm Tawheed yeah. Nawaz. Thank you for Tawheed bhai. inviting me. Thank you. I Tawheed am bhai. not sure which batch I am. I was supposed to be 1971 batch, but because of the war, everything was delayed. So I finally graduated from Notre Dame in 1972. So, Good to see you. and I see my fellow Gregorians as well there. I live in Falls Church, Northern Virginia, and I'm an economist, retired. From World Bank. Okay. Once upon a time, you ruled the world, I guess. So, who else? Noor Bhai, I see Noor Bhai. I'm Abdul Noor. I joined I joined Notre Dame College in 1955. From graduating from the Alumni High School,
And Notre Dame taught me to think, to visualize, and to discover and to question. And that has remained the motto throughout my life. I've been with the World Bank for 45 years, joining in 1970. Thank you for inviting me, Nakib. Thank you so much, Noor Bhai. It's an honor. And what a wonderful quote you just mentioned. Did I leave anybody? This is the introduction phase. Did I leave Assalamualaikum, anybody? everyone. Assalamu Assalamualaikum, alaikum. everyone. This Assalamu is alaikum. Ziad. I'm the youngest in this meeting. This is batch 26 speaking, and this has been an absolute honor to be in a meeting hosted by such overachievers. I'm truly Thank grateful. you. Thank you. Thank you. Thank you. We all are achievers, and we want you to like kind of a showcase the Notre Dame products and what they have done for the world. Thank you so much. You are 2026 batch? Yes, sir, I am. So you haven't graduated yet, right? No, I haven't graduated yet. My test Oh exams my are going on right goodness. now. Hats off to you. Thank you so much for joining. We'll come back to you to listen to you Sure. when the program resumes. Anybody else that we left? This We is Wale, have this is Wale Haider, Ji Wali Bhai. calling from Atlanta, Georgia. Okay. I joined Notre Dame College in 1962. The Okay. 2 years that I spent over there have been one of the most wonderful experiences, a lot of good memories. And this is my first time joining this sort of a call. I'm hoping to be able to participate in additional Zoom meetings and activities. Thank you. Absolutely. Absolutely. Thank you so much. You were born on the year when I was born, although I look much older, but I was 1946 born. No, I'm saying you were Notre Dame student when I was born, 1962. Oh, I see. Okay. All right. I envy your age. I can't believe it. Okay, anyway, who else are there? Did I miss anybody? Don't come back to me and tell me that you didn't introduce me later on. Yeah, Assalamualaikum. Assalam. Assalamualaikum, Nakib bhai. Saifur Assalamu Rahman alaikum. from Texas, 1996 batch. Okay, Saifur, good to see you. Yeah, likewise. From Texas. Okay, anybody else that I'm missing? Yeah, Assalamualaikum. This is Milton from New York. I'm 1980 batch like Nakib. Thanks all. Thank you so much. Good to see you. You are also on the road, looks like. Okay. Yeah. We also have guests here. So I have introduced everybody. Faisal Bhai, did you introduce yourself? Good morning. Faisal Good morning. Rahman? I'm 1965 Notre Dame, and I'm very glad to be here. I'll talk a couple of minutes later. I think we should recognize Father Hemanto Leo and Father Patrick first, because it's a great honor to have the Vice Chancellor here, as well as the Principal. Absolutely, and that is on the next of my agenda. We have Father Patrick Gaffney, the Vice Chancellor from Notre Dame University, joining from Dhaka. We have Father Hemanto from Dhaka. We are the principal of the Notre Dame College. They are the helmsmen for the successes of these institutions. So we are truly honored for being able to have you in our program. Can you just say hi to the audience here, please? And then we are coming back to you to go ahead the program. Father Hemanto, are you there? Yes. Good morning, Okay. everyone. Father Hemanto. Okay. Father Hemanto, the principal. I'm coming back to you that with a question, how did Notre Dame College did so well this year and also in the past years? I'm coming back to you, just wait. Father Gaffney, would you please introduce yourself? Yes, thank you so much for including me in this wonderful event. Absolutely. I find all of these voices, all of these faces really so lovely, and they all, of course, share that experience of their youth here on this campus. I'm at the university, and as you probably know, it was started in 2013. The first students came the following year. And so we've been, 11 years. And we're now in the process of constructing our permanent building. These things take time. So the construction crew has been working for a few months. This project will continue for at least maybe 2.5 years.
And we're involved in, of course, overseeing the work and fundraising to make sure it gets paid for. And of course, we're working with our students. We just opened a new department, I'll add that, microbiology. So we're moving forward. Thank you. That's great. Thank you. We are coming back to you. And we also have Leo Lutz. He is he was the student of Notre Dame University, Indiana, but he's a great friend of the Notre Dame institution as a whole, fundraising all over the world. Leo, are you here? Would you please introduce very briefly right now, and then we'll coming back to you a few minutes later. Leo, are you there? He was here. He was here. I'm Leo, sorry. you I'm are sorry. muted. I'm muted. Leo Okay. Latz, University of Notre Dame. I have never heard the term batch, but I guess I would be batch of 1980. I've been working with Notre Dame University, Bangladesh for the past 7 years, first with Father Tom McDermott, and God rest his soul, and Father Frank Quinlivan. We've also lost him, two of my heroes, and now Father Patrick. It's been one of the great joys of my professional and personal life. I got to visit Bangladesh 2 years ago this week, which was one of the most incredible experiences of my life. And I never met more hospitality and welcoming from the Holy Cross and all of the Bangladeshis and Notre Damians and Gregorians. Faisal and I are working closely together to do fundraising in the United States for NDUB, and also working closely with Father James Cruz, who is the point person in Bangladesh for fundraising in Bangladesh. And we're making some great progress. Want to thank all of you for all your help, and especially a shout out to Jude Gomez, who's already made a lead gift toward our process. And Jude has been very, very helpful, as well as Faisal. So thank you. Thank you so much, Leo, for the brief presentation. I'll come back to you again, save some words for that time also. Leo Lutz is a magician in fundraising. So if you need some consultation, please. Thank you. And you are 1980 batch. That means you belong to our batch. We can claim you to fundraise for our batch and for BNDANA. That's great. Well, okay. Faisal said if I continue to work hard, I could be an honorary Notre Damian. Okay, we'll Because right now I'm that. just a domer, but I also want to be a Notre Damian. Of course. Okay, that's an application. Well taken. We'll consider that later on, Leo. Not now. We can guarantee. We'll see your performance first. Okay. As I told you, this is a very informal get-together. We will request everybody to be short and sweet with your presentation. And at this point, I would like to request Iftikhar, who is controlling this session, to just mention the house rules in few seconds. Iftikhar, are you there? Would you please Sure. the audience know the A house very rules? simple rule. We don't want the same rule that we used to follow in Notre Dame, the tight rule. So very easy. I think the good practice is to just mute ourselves when we're not talking. And then if we have any questions, just click on the react button, and there is the options to raise your hand, and we'll come back to you. Also, if there are any questions, you can just put on the chat, and one of us will get back to you. Yes, please put on the chat. You can also email your concerns or anything that you would like to say to us. And also please send me your email so that we can save your emails for future programs. Without much saying, let's start with Father Hemonto, the principal of Notre Dame College, with the question, how did you do it, Father, and your team, the teachers? Great respect for all of them. Father Hemonto, you are on the screen. আমি নটরডেম কলেজের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আবারও অনেক শুভেচ্ছা জানাই। নটরডেম কলেজের রেজাল্ট সম্বন্ধে আপনারা শুনেছেন এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক আলাপ আলোচনা হয়েছে। আসলে নটরডেম কলেজের রেজাল্ট বরাবরই সবসময় ভালো হয়, এবারও ভালো হয়েছে। আসলে নটরডেম কলেজ আমরা ঐতিহ্যগতভাবে জানেন যে আমরা
আমাদের শিক্ষার্থীদের খুব যত্নের সাথে পড়াই এবং আমাদের অনেক ভালো ডেডিকেটেড টিচার আছেন। অতীতে যেমন ছিল, এখন আমাদের টিচার খুবই ডেডিকেটেড। আমরা পুরো সিলেবাস তাদের পড়াই এবং আপনারা যে অভিজ্ঞতা করেছেন, সপ্তাহে আমাদের কুইজ, ল্যাব রিপোর্ট তৈরি এবং অন্য সমস্ত কিছুই কিন্তু আগের মতোই আছে। আমাদের ছেলেরা খুবই ডিসিপ্লিনড, আমাদের গার্ডিয়ান যারা আছে তারা অনেক সচেতন, সর্বক্ষেত্রে তাদের অনেক সহযোগিতা আমরা পাই, যার জন্য আমাদের রেজাল্ট ভালো হয়। এবং আমাদের রেজাল্টের দিকে আমাদের যদিও যথেষ্ট ফোকাস নেই, কিন্তু আমরা চাই আমাদের যারা এখান থেকে পাশ করে তারা পরবর্তী ধাপে তারা ভালো করে, এটাই কিন্তু আমাদের একটা বড় মনোযোগ। আমাদের এখান থেকে যারা পাশ করে তারা অধিকাংশই দেখি আমরা ভালো ভালো জায়গায় গিয়ে ভর্তি হইতে পারে, বিশেষ করে বুয়েট এবং মেডিকেলে একটা বড় সংখ্যায় নটরডেমিয়ানরা প্রতি বছরই চান্স পাচ্ছে। এছাড়াও যে সমস্ত গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠানগুলো আছে, রুয়েট, কুয়েট, এগুলোর ভিতরে আমাদের ছাত্ররা ওখানে ভর্তি হইতে পারছে। তো এই জন্যে আমি নটরডেম কলেজের ভালো ফলাফল এবং পরবর্তী ধাপে ভালো জায়গায় ভর্তি হওয়ার এই সমস্ত কিছুর ক্রেডিট আমি দিব যে আমাদের শিক্ষক যারা আছে, আমাদের কর্মচারী যারা আছে, আমাদের অভিভাবক, সচেতন অভিভাবক, এবং অনেক ক্ষেত্রে আমাদের অ্যালুমনাইরও কিন্তু আমাদের অনেক সহযোগিতা করেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে, তাদের অনুপ্রেরণা কিন্তু এর পিছনে আছে। এবং সারা বাংলাদেশের মানুষের যে আস্থা আমরা অর্জন করতে পেরেছি, এটা কিন্তু একদিনে সম্ভব হয়নি। বিগত বৎসরগুলোতে আমাদের আস্তে আস্তে আমরা এই আস্থা অর্জন করেছি এবং মানুষ আসলে আস্থা রাখেন আমাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আমাদের যে শিক্ষা দিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে, যার জন্য সম্ভব হয় সবকিছুর জন্য। আমি বিশেষ করে আমাদের অ্যালুমনাইদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আপনারা এখনো নটরডেম কলেজকে কেন্দ্র করে এরকম আয়োজন করেন এবং বিভিন্ন ভাবে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেন। এইগুলো আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যারা আমাদের কলেজে আসবে তাদের জন্য একটা বড় আদর্শ হয়ে থাকবে, যে এতদিন পরেও নটরডেমিয়ানরা সেই কলেজের কথা স্মরণ করেন এবং একসাথে তারা বিভিন্ন প্রোগ্রাম করেন এবং অনেক দক্ষতার সাথে যে আপনাদের প্রফেশনাল লাইফ আপনারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সমস্ত স্টোরিগুলো যদি ওদের বলি আমরা, ওরা অনেকভাবে অনুপ্রাণিত হয়। তাই আমি কলেজের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আমাকে আজকে নিমন্ত্রণ জানাবার জন্য এবং এই সুন্দর আয়োজনের জন্য। আশা করি এগুলো যেহেতু ইউটিউবে থাকবে, অনেকে এটা দেখবে এবং অনুপ্রাণিত হবে। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন এবং এই সুন্দর কাজ চালিয়ে নেন আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে। Thank you so much for the wonderful words. Again, kudos to the teachers and the staff for the Notre Dame successes. This year, we were so proud when we saw these reports in the newspaper. It's such an stellar results. And also thanks to the students. Father, one simple question, yes or no. Are the quizzes still that hard when you used to take? Yes. Oh my goodness. Yes, it is. Okay. I don't want to ask you any more question. Okay. Thank you so much, Father. It's always good to see you and seeing your You're welcome. smile. Namaskar, Father. Father Gaffney, would you like to add a few words? This is a comparatively new institution, and we want all the successes of Notre Dame University. And we would request all the alumni who are here and who are not here to spread the news that and contribute in any way. It doesn't have to be monetary, but contribute in any way to this new initiative. Father Gaffney. Thank you, Nakib. As you know, the university is built on the tradition of Holy Cross education in Bangladesh. And it was started at the inspiration of the other Holy Cross teachers and institutions. Of course, 2 years ago, they had the 75th anniversary of Notre Dame College. Probably many of you were here or participated online. This year is the 75th anniversary of Holy Cross College, the girls' school. So these are old, well-established institutions, and our little university has joined them,
And we feel we have a great future. I mean, the university is really meant to grow over a long period. And right now we're in a temporary building. We don't really have room for any more expansion. We'll need more classrooms, need more lab space. But I think we're building a very solid foundation. We have a good student affairs department. We have sports teams, a lot of extracurriculars, a lot of clubs. We still have what is called closed enrollment. We don't have enough space to really have the electives for each student's choice as they continue in their selected major. We have 5 departments, so there's some choice there. So I feel we're growing well and looking forward to a much bigger operation once we get our new building. That'll be in a few years. And we appreciate your support. We really need the support of people who believe in this project, who know Holy Cross, know Notre Dame. And if you're in a position to help us, we really appreciate it. We've already mentioned Jude Gomez, but others too have spoken kindly. So you can be in touch with us for that. So thank you. Thank you so much. Thank you so much, Father Gaffney. And we also wish you all the success. If you don't know, Father Gaffney is also a world-renowned archaeologist. Am I correct? Or is that your profession? Oh, yes. Well, I'm an anthropologist. Anthropologist, sorry, not archaeologist, It's okay. anthropologist. And I taught for many years at the University of Notre Dame, America, about 35 years. And when NDUB was started, they asked me to come here and help. So I've kind of taken a jump from my usual academic track to something else. I mean, here we don't have a social science department, so I teach some social science courses. I teach English, I teach philosophy, I teach literature, whatever they need. So I try to help out in every way. That's nice to know. Thank you. And I'm looking forward to your next upcoming publication book on anthropology, I guess. Thank you. Okay, good luck with that. When Father Gaffney mentioned about the point that I teach all whenever they need, I remember another person who impacted our lives in a great manner. And any Notre Dame get-together, we remember him very dearly. He is no longer with us, but Father Pisciato. Who can forget him? We have the last recording of Father Pisciato that he sent to me for one of the BNDANA program a couple of years back, just few months before he passed away. And I, with utmost reverence, we would like to present it again. So, Notre Dame students, alumni, people who we have shared together for so many years, I have this chance to speak to you briefly and to thank you for your wonderful spirit, yourselves, your families who have made every effort to put you into college and share our values. And so I thank Father Hamanto for the organization of this program tonight, and the college has continued their efforts. Started a university, and so this would be a huge project for us. We ask you to make every effort to join in and cooperate with your good spirit. We hope that we can come up with something very worthwhile. Thank you. Thank you so much, Father Pisciato. We know you are in heaven and you are joining us this BNDANA get-together from there. We have so many memories, dear memories with our dear Father Pisciato. I would like to bring
the next in our agenda, I would like to bring someone who really impacted the nation through his capacity. And as a proud Notre Damian, he's also a Gregorian, a very meritorious student. Let's see about him. Let's watch his life very briefly. He was kind enough to send this a couple of years back. Dr. Kamal Hussain, without further introduction. I was very glad to learn that the old Gregorians from St. Gregory's College had formed into an association and they were having their first get-together. I congratulate you on having set up the Old Boys Association, and I hope that I will treat me as a member, of course, pay my whatever fees are required of me. I think we all have very special memories because we were a small group had gone into St. Gregory's College. You might say pioneers, but maybe the second or third batch when there were about say 10, 15 going each year. We were a very small number, but we have very good memories because we had small numbers meant that we got a lot of attention as students. The teacher-student ratio was very favorable in terms of, about 6 or 7 senior teachers for what would maybe 10 or 15 of us. It's an extraordinary favorable ratio. And therefore we got very good attention and each of us got a lot of attention from teachers. It was almost like getting tutorials instead of teaching by lectures. And one of the outcomes was that I surprised everyone, including myself, by standing first in the entire, then East Bengal, in the intermediate examinations, which was not expected because people would usually get it from Dhaka College. Most of the good students went to Dhaka College. But for St. Gregory's, this was quite a distinction suddenly to find that they had out of 10 candidates or 15 candidates that they had put up, we came first in the entire, what was in East Bengal. And so the college was so pleased that they offered me a scholarship to go to the parent university in Indiana, Notre Damians University. And that was quite an extraordinary break that at age 16, no one really got to go to a foreign university to do a degree. And my parents were also persuaded, because it was so exceptional, that to let me go at the age of 16. And so I turned up in Indiana at a very early age as a foreign student in Notre Dame University to do the BA degree. And it was an extraordinary experience because, it was to have exposure to the United States at that age and a foreign university. Dr. Kamal Hussain is sick now. We pray for his recovery. He doesn't need an introduction. One of the most successful, but one thing you must have noticed that he started talking about St. Gregory's College. So that's the history in 2 lines that I would like to bring about is St. Gregory's College was started in November 3rd, 1949 in Subhash Bose Avenue, Lakshmi Bazar, Old Dhaka. In 1954, the name of St. Gregory's College was changed to Notre Dame College, and the location was moved to Motichil, where it currently resides. Dr. Kamal Hussain happened to be the students of St. Gregory's College, and he mentioned that he stood first in intermediate in East Bengal, the then East Bengal. Such a brilliant student. I'm grateful for this history part, the information, to Notre Damian Kaisar Majid. He's the one who shared this information with me. I'm very grateful to him. And I'm also grateful to Notre Damian Nosher Bhai. And he collected this. He's a star athlete and a very good student also of Notre Dame College. He collected this interview of Dr. Kamal Hussain a couple of years ago that we repeated this year again. I would like to invite Leo Lutz right now. And also he's a regular feature. He has been featured regularly since last year, so he doesn't need an introduction as well. He's from Notre Dame University. Great. Nagib, we can't hear you anymore. You suddenly mute yourself. Can you unmute? You need to unmute.
নাকিব ভাই আপনি মিউট হয়ে গেছেন আনমিউট করেন Oh, sorry, I am unmuted. I was muted. Leo, I invited you. Thank Uh, you. Thank you, Naguib, and I'm so grateful to be with all of you. I'm very moved by all your stories and the testimony, and also the similarity between Notre Dame, Indiana, and Notre Dame in Bangladesh. As you know, Father Soren founded Notre Dame in Indiana with the mission to go forth and do good and impact not only the United States but the world. And now I'm seeing the same thing happen with Notre Dame College and soon to be Notre Dame University. I want to give Father Patrick Gaffney a shout out. After all those years of teaching, he answered the call to become the first vice chancellor of NDUB at age 68. He just had his 78th birthday, and he pointed out to me that Father Hesberg retired at 68. And Father Gaffney was just getting started as president of a university at age 68. So he's in tremendous shape. His stamina is incredible, and he flies around the world like I would fly to Detroit. So his leadership, getting NDUB off the ground, is not to be underestimated. I also want to give thank Faisal for being my partner here in the States to lead fundraising in the United States, and also Faisal is helping to found the first Center for Ethics, Environment, and Social Responsibility at NDUB. Faisal, his vision is that this will strongly differentiate and make NDUB distinctive among all the universities in Bangladesh. And we will be one of the first to have a center like this. Father Ali Williams just spent a couple weeks in Dhaka. He's an esteemed professor at Notre Dame, and he led a week-long training on business ethics. We also had a microbiology Olympiad this year, so the microbiology program will be another program that will differentiate NDUB. We had our second commencement convocation earlier this year. Scott Appleby, the founding dean of the Keough School at Notre Dame, Indiana, came and spoke at that commencement. And on June 28th, we had the groundbreaking for the new vertical campus. If you go to the NDUB Facebook page, you can see the shore pilings have already been installed, and the foundation is being built. And it's a foundation not only physically, but foundation for future impact in Bangladesh. Also, Father James Cruz has convened a fundraising committee in Dhaka. The Cardinal is on that committee with one of the bishops, and it's a group that is really starting to get the word out in Dhaka and Bangladesh in terms of what we're doing with this great university. Notre Dame, Indiana was founded in 1842. And the first 10 years were not easy. I'd like to think that we're in 10 years ahead of where Notre Dame, Indiana was. Can you imagine what it'll be like 100 years from now? So that's what we're working toward. And thank you for all your prayers, for your engagement, for your support, and for allowing me to be with you this morning. And thank you, Naguib, for your leadership, bringing all of Absolutely. this together. Thank you. We all are leaders. My entire team, we are on the same platform, and we have been. Thank you so much for being here. Whenever I request you to be here, thank you so much, Leo. I appreciate it. And don't forget about the cruise next year. Okay. So what about the building that we see, the picture behind you? Is this Notre Dame University? So that is a screensaver, and they have you can go to the Notre Dame Indiana website, and they have one for spring with tulips and one in the fall. Winter has come early, but that is my screensaver, and I hope all of you are Notre Dame football fans. So when I met with Father Hermanto, he had me speak to a couple classes at Notre Dame College, and I just had a blast. I couldn't believe there were like 80 guys. I went to an all-boys Catholic high school in Chicago. There were 80 guys, all right next to each other, and they were so disciplined. My mind was blown because we were all misbehaving in Chicago. These guys were so intent,
and I asked them if they had ever heard of Newt Rockne. But they hadn't heard of Newt Rockne. So I had to tell them about Newt Rockne. I had to tell them about the tradition of Notre Dame football in the United States. And then I couldn't resist. Father Hermanto let me sing the Notre Dame fight song. Cheer, cheer for old Notre Dame. So this is a big weekend. Tomorrow night, we're going to find out, Sunday night, we're going to find out about the college football playoff. And all Domers are nervous. So I hope the Notre Damians are going to help us get Notre Dame football in the college football playoff. Our prayers and blessings for that. Thank you, Leo. Thank you. We would like to introduce one distinguished Notre Damian among us today. Can you believe it? He participated in the Bhasha Andolon, the 21st February language movement in 1952. We are so honored to have him over here. Notre Damian Abdul Noor, without further introduction. Notre Damian Noor, would you please unmute yourself? Thank you. Yeah, I unmuted myself. Thank you, Nakib. How much minute I have? How many minutes? 3 minutes, and then we will. I promise you an entire session in one of my show in future. Okay, I will make my 3 minute or 4 minute, Murray, the small submission. Okay. Today is December 6, 1970. Today is December 6. On this day, on 1971, Jesser was freed from the occupiers to set the tone for Bangladesh, which was built on 16 December, 10 days later. Today, I pay respect to those freedom fighters who fought from outside and the freedom fighters who fought from inside, and millions of them, to give a country to us, Bangladesh, and from which we are operating now as a Notre Dame. I want to make a narrative for you to think on these distinctive days for the Notre Dames to think about and go back to the history for a few minutes. First, the Shadhin Akhondo Bangla. You talked about 1952 Ekushe movement, but Shadhin Akhondo Bangla could have been acquired, earned during 1947 14th August partition. And it was a reality until we, the Bengali Muslim leaders, in collusion with some other Muslim League leaders, gave up our country's right and created East Bengal with an artificial 4 provinces as Pakistan. We saw the experience of that in 22 4 years. But the silent aspirations of the common people of Bangladesh resulted in 1971 into an independent country, Bangladesh, with its own language, with its own music, with its own slogan, with its own flag, and with its own name on the map, Bangladesh. December 16, 1971. 54 years has elapsed during this period. And I would say in this period, we as a Bengali has advanced economically, but not as much as you should have done. We have advanced culturally, but not as much as that we have done. We have advanced in human capital development, but we see the elite of the human capital development in this group. But unfortunately, we have not developed the entire potential of the human capital of Bangladesh. And unfortunately, they are the lowest now. The 3 minutes that you gave me now, I just challenge this group to move forward and ask them to retain the map that we got in 1971. Cling to it, retain it, keep it up, and move forward for the human capital development
which the Notre Dame College has ensured in 1949 with St. Gregory College. Thank you. If any one of you would like to talk with me on many other narratives of these issues, I'm open and we can talk over phone or email, etc. Thank you, Nakib. I believe my 3 minutes are over. Yes, thank you so much. You mentioned one of the key things, human development, that Notre Dame College or University would like to do its best. We appreciate your in 30 seconds, your involvement in 1952. What were you doing? You were a kid then. You were a student. I was a student of class 8 of the Alumni school. I decided to leave the school and join the movement, attend the movement in Dhaka University. My new book on Raktusnatu Ekushe 1952, which came out this year, narrates the full story of the Ekushe movement and its impact on the country itself, Bangladesh, and its impact of the Ekushe 1952 to the global humanity is covered in this book. You must remember that if Bangladesh's contribution is considered, the globe will one day, the global humanity one day be grateful, because we recognized the motherland of all nations, all countries, all tribes, and all groups of the globe as their human rights. And United Nations acceded to that right and observes it every year globally on 21st February. Thank you so much. We salute you for your passion and for the decision that you made on 21st February 1952 to join this historical language movement procession. Thank you so much again for joining us, Abdul Noor Bhai. And of course, we will have an entire session with you in future. Once again, our heartfelt salute to you. We will move on. We will take you to Dhaka right now. And I know Brigadier General Refaat Bhai. He is the current Club Notre Damian Bangladesh Limited's president. He's coming back from a picnic. He's on the car, but he would say a few words. Are you in a picnic mode? He needs to be unmuted, Iftikhar. He requested me to unmute him. So if you kindly unmute him, he will say a few words. Iftikhar, would you please unmute? Refaat, yes, Refaat Bhai. Yes, Assalamu alaikum. Walaikum salam. Good morning and good evening. Dr. Kamal Hussain, Father Patrick, Father Benjamin, Father Hemanto, respected seniors and Notre Damian friends. Assalamu alaikum. Walaikum salam. আমি কোনো মাইক্রোবাসে আছি, বাট আমি এখানে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাকে এরকম সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, স্পেশালি নাকিবকে। আমি আপনাদেরকে এটিকেই বলবো যে নটর ডেম ক্লাবটা আমরা সংগঠিত করেছি 2017 সালে অফিসিয়ালি, এবং এখন পর্যন্ত ওটার আমি প্রেসিডেন্ট গত 7 বছর যাবত। সামনে ইলেকশন হবে 20শে ডিসেম্বর। আমাদের ক্লাব গড়ার পিছনে যারা অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে ডক্টর কামাল হোসেন, ফাদার বেঞ্জামিন ডিকস্টা এবং ফাদার পিসেতোর অবদান অনস্বীকার্য। আমি আপনাদেরকে ঢাকায় এলে, যারা দেশের বাইরে আছেন তারা ঢাকায় এলে আমাদের নটর ডেম ক্লাব ভিজিট করবেন, এরকম এই আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এবং যারা বাংলাদেশে আছেন তারা নটর ডেম ক্লাবের সাথে সম্পৃক্ত হবেন অথবা আমাদের এখানে বেড়াতে আসবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। Walaikum salam, Refaat Bhai. Thanks for the spirit. I really admire it. You were traveling and you could have just said no to me, Nakib, I'm busy, but you didn't do that. I really admire it. Of course. And I must mention that you have a great team. Your executive committee of the Club Notre Damian did a fantastic job. I follow your website, so they did a fantastic job. Kudos to
all of them. I have a short video about the Club Notre Damian that you shared with me, and I would like to show a part of it. We begin with heartfelt gratitude to the visionary founder members of Club Notre Damians Bangladesh Limited, whose belief in the Notre Damian Brotherhood planted the seeds of this remarkable journey. Among them, we remember with reverence ASM Shohidullah Khan Badal, our founder president, an unparalleled source of inspiration who envisioned limitless possibilities by bringing together the finest minds of the nation under one roof. CNBL was officially formed in 2017. We also remember Father Joseph S. Pisotto, Father Benjamin de Costa, and Dr. Kamal Hossain for their support and continuous motivation to the early dreamers of CNBL. In 2018, we moved to our first Bonani address. Under the radiant leadership of Brigadier General Muhammad Refaatullah, CNBL entered a new era. Our flag not just raised, but lifted higher than ever before. That followed were years of relentless effort, leaders and members working hand in hand, united by one belief, that CNBL would become a unifying force, a beacon of brotherhood, and a source of energy for the Notre Damian community. From reconnecting alumni across generations, standing beside victims of national crisis, scholarships for students, and fundraising for members in need, to CSR efforts, medical camps, sporting events, club nights, picnics, and Pohila Boishakh celebrations, every initiative was a step forward in building a living, breathing brotherhood in motion. Then came 2024, a defining milestone. We moved again, this time to our most ambitious destination. House 64, Road 10, Block D, Bonani, Dhaka. A vibrant 21,000 square feet, 8-storied space shaped by unity, vision, and pride. Here, CNBL continues to grow and serve. For sports lovers, it's a complete indoor heaven. Billiards, snooker, chess, table tennis, carom, and an exclusive card room. Our newly launched gym brings wellness to the forefront. Cafe Notre Damians and Chit Chat Cafe offer warm hospitality. The elegant Father Pisotto Banquet Hall welcomes up to 130 guests. The Legacy Lounge, Members Den, and Multipurpose Hall cater to diverse needs. The Blue and Gold Lounge, with over 100 seats, is a favorite for leisure and networking. And with the addition of a spouse lounge and kids zone, CNBL proudly becomes a family-friendly club. Our premium reception is near completion. A salon is on the way. And yes, our second lift is fully operational, making every level accessible with ease. From 600 to over 1,250 members, our growth is built on trust, unity, and shared purpose. We thank the Executive Committee for their tireless support and salute our President, Brigadier General Muhammad Refaatullah, for leading this brotherhood with vision, compassion, and purpose. This is more than a club. It's a legacy, a family, a dream in motion. Together, we achieve. Okay. Thank you so much. Thank you, Rifat Bhai. This is a wonderful video that you shared with me. We wish all the success. It is a gorgeous place, I can see, and I noticed some comments on the chat. They really love the video. So thank you so much. Thank you. It's awesome. And I heard that your cuisines are very good as well. So whoever visits Dhaka, don't forget. And I was very glad to see there is the lounge that was named after Father Pisotto. The next one in our agenda is a Notre Damian who is ever young, who looks ever young, even much junior to me, who looks like, and he needs no introduction. He's there whenever we need help, and he's everywhere. Notre Damian
Faisal Rahman from 1960 batch, 65 batch. Thank you very much, Nakib, Ibrol, and the whole committee. I also remember Father Tom, who was there at the Notre Dame gathering, and is no longer with us. And we can't have a meeting without expressing our eternal gratitude for all the Holy Cross priests and brothers who have sacrificed much, much more than any of us could ever dream of. To be an alumni comes with some certain responsibilities. It's a great honor to be an alumni, but alumni are the ones which makes a university distinguished. But alumni are the one also who give back. Okay, so if there's anything that I would want to speak to address you specifically is that get to know what is happening. A lot of us are disconnected. You know what is happening. A lot of people don't even know that Notre Dame University exists. Okay, but it is, and it's very different from what when we were there. It is co-ed now. They have programs like engineering, microbiology, and others starting. So it's much more broader, and we are, of course, in the second biggest city in the world. So it is important that we Notre Dame University is not simply a good university, but is different from others. And I was thinking, how can we separate ourselves from others? And the key things that I've been thinking is one is that there is a huge need for ethical dimension to decision making. Okay, so over here, in Chicago, I founded the Graham School of Management, and we had required courses in ethics. So I've been working very closely with Father Patrick that we are going to set up a center for ethics, social responsibility, and environment. And towards that end, Father Ollie went and had some workshops there in Dhaka, and also that the school has to be above politics and religion and the narrow differences that exist among people. But you are the resource. I don't think we have. Bangladesh has not used the NRBs. If you look at India, for example, they have scored good of heart hospitals was set up by Dr. Norris Jahan, or the great success of IT people was Sam Piroda from Chicago. So we have people, and people have started doing that. Okay, so how can you, all of you, contribute towards preparing Notre Dame College and University faculty as well as students for the global market? Okay, and so in the microbiology program that was mentioned by Father Patrick was actually we tapped a alumni of Notre Dame from Australia who Abedu it helped that he's a relative, so I was able to push him to go to Dhaka, and I, by all means, you all visit Notre Dame University, and there are different roles. Everybody, they need financial resources, but they need a lot of the knowledge resource that we have here. Work with the faculty in your respective field, because when you train the trainers, that has a much bigger impact. And here you have the example right now in this meeting. Father Patrick, is right now he's a distinguished full professor at Notre Dame University. He could be, going from country to country giving speeches, but he's there, in Dhaka. Leo Latz, who has no connection with Notre Dame University, Bangladesh, but he's inspired by the Holy Cross. So I'm asking each one of you, just think about which way you can help, and everyone, I believe there's something each one of you can give back in some form or another. So much is expected from those who much has been given, and we are all blessed. Where we are is because of our parents, God, and of course our faculty of Notre Dame College and now University and St. Gregory's, and all of this institution also needs to work together. And I'm in close touch with the Cardinal in Dhaka as well as the Archbishop, that all these institutions must join force. Bangladesh needs institutions like ours, but focused on ethics and doing the right thing.
And that is something that is that ethical dimension to education is very much needed and very much missing in Dhaka. And if you want to talk to me anytime, I'm available. So this time is time for face to give back. Thank you, Nakib. Thank you so much, Faisal Bhai. The key take from his words is like giving back. And the untapped resources are the NRBs, non-resident Bangladeshi Notre Damians. So we must go forward to a greater cause, what we learn to give back. And good luck with your ethics center. We are looking forward to it next time when you present to us. We have another Notre Damian who was a brilliant student as well as a star athlete, including cricket. He used to play very good cricket. Retired Notre Damian from World Bank, Notre Damian Tawhid Nawaz, requesting to say a few words. You need to unmute yourself, Tawhid Bhai. Tawhid Bhai, unmute yourself, or Iftekhar, please unmute him. Thank you, Nakib. I didn't expect you to call on me, but I'll say something impromptu. Please. I was fortunate among most of you to spend 3 years in Notre Dame instead of 2 years because of the 1971 war. But you know what I remember? The people you mentioned, Father Pishotto was my physics professor, teacher, who did a wonderful job. He became principal for a short period of time. And then I had Father Wheeler, who I don't know if any of you will remember, but he was a fantastic guy. He helped us in the Bangladesh Liberation War. He called on some of us to come to the college and give interviews with the foreign news agencies like BBC and several American newspapers. So I remember Father Wheeler with much fondness. And I also very thankful to him because he wrote my application to university to the US. So I'm ever grateful to Father Wheeler for what he had done. And of course, Father Tim, who was my principal for a while. What a fantastic man. I just learned incredible amount of humanity from him because I came direct contact with him through my debating stuff and several other things. Father Tim, I don't know if you know, he was one of the world's renowned scientists, one of the very top on nematodes, which he traveled to in South Pole, I think, or North Pole, whatever. And he was really a great guy. But I also want to remember some of the teachers, younger teachers who were not professors, but who are VSOs coming from England. The two in particular, one was Roger Clark, who was maybe 4 or 5 years older than us at the time. He had just finished university. And I don't know if Notre Dame College still does that. Invites people from overseas to come and spend time with the students. And then there was Charles Tucker. He was from Ireland. And both these guys are fantastic because during the 1970 cyclone, we did a lot of to work with the refugees and the flood victims at the time. And they took us, it was called the Outward Bound Adventure Club. I don't know if it exists still, OBAC. And we also did some huge cycling trips. So what I want to say, I mean, many of us came out as good students going to universities and the best university in the US, but they also taught us some very valuable lessons in life, which is to be well-rounded, to do different things. And some of the bicycling trips we took to Mymensingh and Modhupur jungle while we were 11th graders or 12th graders with them was fascinating. So I remember them very fondly. And of course, nobody can forget the beautiful ground in front of the college where we played cricket, where we played softball, where we did athletics, annual athletic stuff. It was just a really good experience. But, 3 years goes by very quickly. The fact we remember some of these things are very important. I remember one more thing. I sat on the 4th floor of the main building and took my GRE exams. So Notre Dame also participated in some of these things, facilitating us to go to school abroad and to do these things. So very fond memories. And of course, the 1971 war was very traumatic for many of us who participated in the war directly. So the college let us come back with full intensity and revive our academics in a very good setting, providing the comfort and the cover to do all of these things. So much grateful. And if there's anything I can do for Notre Dame, I would be delighted to do so. Thank you very much. Thank you so much, Tawhid Bhai. It is so good to know all your memories. You mentioned about
your days over there and the young teachers that you learned from and the time for giving. And thanks for the assurance and the willingness to help Notre Dame College. He did not mention, he's too humble, but he didn't mention he still plays in Olympic game, right? Can you please say in 30 seconds what you do? I don't want to say that. It's embarrassing. I play squash, which I picked up after Notre Dame, and I play in the World Masters in various in Amsterdam and US and now Australia next year, every 2 years. And I was the champion in this area for Washington, Maryland, and Virginia for 70 plus for my squash game. I still play. Okay, so an open challenge on behalf of Tawhid Bhai. If anybody can beat him in squash, we will award him very soon. Okay, thank you. Great to know about you, Tawhid Bhai. And you also mentioned about 1971. This is the month of আমাদের বিজয় দিবস 16ই ডিসেম্বর সামনে আসছে। আমরা মহান শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, heartfelt appreciation for the freedom fighters and those who dedicated their lives for Bangladesh and its independence. It's coming. 16 December is very soon. So we remember them always. We will remember them in our heart. We will move on. The next one, we just finished the Thanksgiving. We have an important announcement, and I'm inviting our team member to announce that. But before that, we just finished the Thanksgiving. As you know, the tradition who are in USA, the Thanksgiving is showing your thankfulness to anything you want. And we have a great Notre Damian. Last year, we featured him. He does a great work in Lafayette. He has a restaurant over there, and he caters for like 1,500 people in his restaurants. He invites them, provide free meals. This is amazing thing that he does, and he was awarded for that. So I would like to invite Imdadul Haq to say just in few seconds, any update this year. We featured you last year, so we are not covering you, but we are thankful and we want to show you to everybody what you do during Thanksgiving. Sure, Nakib. Obviously, I'm an engineer, but when I opened the restaurant in '93, I've been very blessed living in this community, and definitely, we live in America; it's our home, and we do have some obligation, moral, or Almighty have given us some responsibility to share. And there's a lot of less fortunate people in our community. So this year was blessing. We served about 1,800 some meals. Wow. Restaurant is open, meant to be from 10:30 to 2, but we were open at 9:30. Also, we deliver a lot of meals to elderly, homebound, handicapped, about 35, 40 miles areas we do that. So it's 33rd years, so I'm really grateful to Almighty that just have the desire to reach out to our less fortunate brothers and sisters in our community. So it has been great. This year, I think Nakib, I told you, it was very humbling. They choose to give me the humanitarian award. In 2007, I was a recipient for Jefferson Award for the state of Louisiana. I was in Washington, D.C., but so it's been a great part of this community, but same time, there's a lot of need in Bangladesh, and I think we'll talk in the future. Hopefully, some other Notre Damian can get engaged, but anyway, not to take any more time, thank you to all of you. It's so inspiring to listen to some of our alumni from so many years. When I go to Bangladesh, inshallah, in January, I'll reach out, and anytime if I can do anything for our club or for Bangladesh in any way to help the people in need, I'll be more than happy. And I think this is my first obligation to help where I was born and raised. Thank you so much, Ima. You are truly blessed. Thanks for all the good work that you do. And please help Notre Dame College and Notre Dame University. I'm openly urging you. Thanks for your good work. I'll do that. And really, it will be a privilege. Yes. Thank you. Thank you so much. I'm going to invite the next gentleman who is, frankly speaking, the nucleus of this BNDANA. Great honor to work with him, Dr. Ibrul Chaudhry, with some announcement. Thank you, everybody. I thank you, everybody. Like we do always that the convention on site. Just I can go in short directly because we don't have time out. So 2026, September 12, in Virginia, we are planning to do our
on-site global convention, September 12, 2026. Sorry, Nakib bhai, September 19th. Sorry, September 19th. Our date is changed because hotel they don't. So it will be September 19th. Yeah, thank you, Mahidur. September 19th, 2026 in Virginia, East Coast, Hotel Hilton. We already choose the hotel and we'll do 2 days convention, especially 1 day, but 19, 18, 19, 20, 3 days hotel you can book with own rate. Details will inform. And for the abroad, those are in the North America, those don't have visa, we'll process the visa system from April to May. On that time, talking with the American embassy, like as previously what we did. So please everybody write down your calendar now. Don't miss it. This is the global convention because we now book the limited hotel room. If we know the more people is coming, then we can ensure the more hotel, the room rate. And one thing also, BNDANA, BNDANA, please everybody visit our website and Facebook link. And those are here already. Please give us your email and phone number in chat box or any contacted person, our EC or anybody else. We want to keep our directory to there. Anybody more one thing, like if anybody has their own business or book or whatever it is, we want to show that. We want to put every Notre Dame, we want to be like as present there and their business, whatever it is you have, we want to show there and we like to enrich connected more in globally. And because this is the East Coast meeting and next couple of years later on, we want to go like as somewhere else. So please connected everybody each other and save the date again and again, 19 September 2026. And I like to announcement now, main two position, the convention committee convener and member secretary, we already see, Bandhan EC is decided. So our convention committee convener, Dr. Faisal Rahman, accepted like as our convention committee convener. We see all will be honored if he is the convener of that convention committee convener. Dr. Faisal Rahman, and our member secretary is Dr. Shamim Ahmed. একটু আগে চলে গেছে, সে বলছে ওর একটা family emergency issue আছে, the pharmacist. Okay. He lives in the New Jersey. So these two will make the convention committee more and more later on with ECDC. If anybody also is interested joining the convention committee, please let us know and let us know your background as well as. Thank you, everybody. Thank you, Nakib bhai. Thank you, Ibrul. Ibrul was our past president. And thank you. If Dr. Rahman accepts being the convener, she will be truly honored. And the big announcement is on 19 September 2026. We are going to have it in Hilton in Washington, D.C. The big convention is the global convention, inviting everybody. This is the first announcement about that. Let me just say that I don't think I was given a choice. Nakib সোজা বলল যে আপনি হবেন। Okay. So, but these are just all ceremonial things. The most important thing is that all of us work together. You have been given enough notice. September 19th is 9 months away, and everybody should come. Make an effort. Okay. দেখা হলেই আলাপ হবে, আলাপ হলেই পরিচয় হবে, এবং I again urge upon you to not only come, but also in this from between now and September, there are things that you can do for our university and college. They really need that. And if all of you all would send also something about what you're doing, because Bangladesh needs new heroes. Okay, there are thousands of alumni which are distinguished positions. It is inspirational for our students, but also for the Bangladesh in general. And we have not really tapped onto the expertise that exist. Thank you. Thank you so much, Faisal bhai, for accepting this. I gave you some choices that you cannot say no. That's what it is. The next programming, I'm moving fast because we wanted to finish it in 1 hour and we are way over 1 hour, so please. But this is once in a blue moon of this kind of get together, so please bear with us. We have more. I would like to bring some of the Notre Damians who are really creating impacts. Like so far, what we have learned from all these Notre Damians, they already
have created enormous impact wherever they are, not only in Bangladesh, but globally. I can't imagine what they are doing, but there are some more. The next that I'm inviting is from Bangladesh. His name is Notre Damian Mamluk Sabir, very humble, down to earth person. I didn't know so many things that he is doing. He is an IT guy. Is he an IT guy? I even don't know, but he is doing so many good things for the next generation. So that's why I wanted to feature him in this program today. Mamluk, are you there? Yes, Nakib. Mamluk Sabir? Yes, he is Thank you. there. Introduce yourself, please, because you have so many things. I don't want to miss anything, but make it sweet and short, and then I will ask you the question, or just continue whatever you are doing, and we have a video about your work. So just go ahead. Mamluk, from 1980 batch, and we are really honored to hear that whatever you are doing in Bangladesh for the next generation in the field of computers. Please, go ahead. Thank you, Nakib. অসম্ভব In সুন্দর Bengali or টেস্টিমনির in জন্য। English, whatever. Yeah. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। ওয়ালাইকুম আমি আসসালাম। মমলুক সাবির আহমেদ, ব্যাচ 1980 নটরডেম। আমি পড়েছি কমার্স 2-তে। তো কলেজের তো অনেক রকম স্মৃতি আছে। নটরডেম কলেজ খুব ডিসিপ্লিন শেখায়, লেখাপড়ায় খুব একদম রুটিন মেনে চলে। কোনো কুইজ থেকে শুরু করে সবকিছুই টাইমলি, কোনো সময় কোনো এক্সকিউজ নেই। সবচেয়ে বেশি যেটা আমাকে দিয়েছে সেটা হলো কলেজ থেকে আমরা শিক্ষা সফরে গিয়েছি। দুটো শিক্ষা সফরের কথা আমি একটু বলতে চাই। একটা হচ্ছে ঘোড়াশালে পরাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরিতে, যেখানে গিয়ে সারাদিন আমরা একটা ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরির ইনস অ্যান্ড আউট দেখলাম। তারপরে আমার কর্মজীবনে আমার বিশাল একটা সুযোগ হয়। চিটাগং ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি ছিল অ্যানালগ কন্ট্রোল, সেটাকে ডিজিটাল কন্ট্রোল সিস্টেম কনভার্ট করা। তারপরে আমরা গিয়েছি চিটাগং সফরে 25-30 জন ছাত্র। খরচ কমাবার জন্য আমরা সেন্ট প্লাসিড স্কুলে থাকলাম জিমনাসিয়ামে। সে জিমনাসিয়ামের ম্যাট বিছিয়ে থাকতাম রাত্রে। আমরা ঘুরেছি চিটাগং স্টিল মিল, সিমেন্ট ফ্যাক্টরি, কর্ণফুলী কাগজের মিল, রেয়ন ফ্যাক্টরি, কাস্টিক সোডার ফ্যাক্টরি, চিটাগং পোর্ট। তখন বুঝিনি, তখন একটু হই হুল্লোড় করেছি, আনন্দ করেছি, কিন্তু পরের আমরা কর্মজীবনে এই যে বিভিন্ন ফ্যাক্টরিগুলি দেখেছি, কিভাবে কোনটা চলে, কিভাবে কাজ হয়, এই নলেজগুলি আমার কর্মজীবনে খুবই সুবিধা দিয়েছে। কর্মজীবনতে আমরা সবাই কিছু না কিছু কাজ করছি। আমি যে ইন্ডাস্ট্রিতে আছি, নাকিব বলেছে যে আমি আইটি নিয়ে কাজ করি, যেখানে মেইন উপাদান হচ্ছে হিউম্যান ক্যাপিটাল। আমরা যখন শুরু করি ব্যবসা 40 বছর আগে, তখন বাংলাদেশে আমরা যত সহজে যত মেধাবীদেরকে পেতাম, এখন গত বেশ কিছু বছর ধরে আমরা সেরকম মেধাবীদেরকে আমাদের জবে আমরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে পারছি না। এটার কাজ করতে গিয়ে দেখলাম আমাদের অনেক ছেলে মেয়ে পাশ করছে, কিন্তু তাদের যে বেসিক যে জিনিসটা খুব দরকার সেটা নেই। সেই বেসিক জিনিসটা হচ্ছে অ্যালগোরিদম, একদমই বোঝে না। তারপরে দুর্বলতা হচ্ছে ম্যাথে। ম্যাথ নিয়ে আমরা কাজ শুরু করেছিলাম অনেক আগে, প্রায় 25 বছর আগে। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, এটার এখন বাংলাদেশে প্রতিটা স্কুল কলেজে সবাই জানে গণিত উৎসব। আমরা এটাকে উৎসব বলি, আমরা কম্পিটিশন বলি না। জানি বাচ্চাদের মনে গণিতের যে ভয়, সে ভয়টা জানি না থাকে। 2000 BDOSN
2017 সালে আমাকে দায়িত্ব দিল আইটি নিয়ে কিছু কাজ করা, যেহেতু আমার আইটি ব্যাকগ্রাউন্ড, আইটি নিয়ে কাজ করার সুযোগ দিল। আমরা আইওটি রোবোটিক্স নিয়ে কাজ করলাম। আইওটি রোবোটিক্স এর মেজর হার্ডওয়্যার যেমন আছে, তার সাথে এর প্রোগ্রামিংটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রোগ্রামিং করতে গিয়ে বাচ্চাদের দেখলাম যে খুবই সমস্যা হচ্ছে। কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ছে কিন্তু প্রোগ্রামিং করতে পারছে না। এটা বাংলাদেশে একটা খুবই দুর্বল জায়গা। আমরা তখন এটার নিয়ে কাজ করতে গিয়ে দেখলাম যে এর প্রথম দুর্বলতা হচ্ছে ম্যাথ, তারপরে অ্যালগোরিদম। এবং এটা আমাদের কাজ, আমরা প্রথমে ইউনিভার্সিটিগুলোতে প্রায় 35টা ইউনিভার্সিটিতে প্রায় 40,000 ছেলে মেয়ের সাথে আমরা কাজ করলাম। কাজ করার পরে আমরা বুঝলাম যে আর একটু নিচে যেতে হবে। আমরা কলেজে আসলাম, কলেজের পরে আমরা আসলাম হাই স্কুল। হাই স্কুলের পরে আমরা দেখলাম যে এটা আসলে শুরু করতে হবে একদম আরো নিচে থেকে, প্রাইমারি থেকে শুরু করতে হবে। চিন্তার যে প্রসারতা, সেটা প্রাইমারি স্কুল থেকে যদি আমরা না দিতে পারি, তাহলে এই দুর্বলতা আমাদের কাটবে না। তো এটার জন্য আমাদের অনেক রকম সমস্যা রয়েছে বাংলাদেশে, সমস্যার অন্ত নাই, কিন্তু তার মধ্যে আমরা শর্টকাট কিছু পথ খুঁজে নিলাম। এখন আমাদের হাতে টেকনোলজি এসছে, যে টেকনোলজি খুব দ্রুত আমাদেরকে রেপ্লিকেট করার অ্যাবিলিটি দেয়। আমরা যদি কন্টেন্ট খুব ভালো বানাতে পারি এবং সেই কন্টেন্ট গুলাকে যদি ছাত্রদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে পারি, তাহলে আমরা এই গ্যাপ যেটা আছে সেটাকে আমরা পূরণ করতে পারি। আমাদের পাইলট প্রজেক্ট মামলুক, হ্যাঁ, পাইলট প্রজেক্টে আমি জানতে চাচ্ছিলাম আপনারা যে স্ক্র্যাচ, ওটা যদি সংক্ষেপে বলেন তাহলে আমি ভিডিওটাতে সরাসরি দেখাতে পারি। জি, তো আমরা যে প্রথমে বলেছি আমরা শর্টকাট গুলোকে বেছে নিয়েছি। আমরা রিইনভেন্টিং দ্য হুইল না করে আমরা এগুলাকে লোকালাইজেশনে গেলাম। আমরা বাচ্চাদের প্রোগ্রাম শেখার জন্য এবং প্রোগ্রামের সাথে অ্যালগোরিদম শেখার জন্য এবং সাথে ম্যাথ শেখার জন্য আমরা সবচেয়ে সুন্দর একটা টুলকে বেছে নিলাম, যেটা MIT তৈরি করা ছিল, স্ক্র্যাচ। এই স্ক্র্যাচকে আমরা বাংলায়, যেহেতু আমাদের ঢাকা শহরটাই শুধু বাংলাদেশ না, আমাদের আরো 68,000 গ্রাম রয়েছে এবং গ্রামের ছেলে মেয়েদের ইংলিশের প্রতি একটা বিশাল ভীতি বা দুর্বলতা রয়েছে। সেটাকে গ্যাপ করার জন্য, পূরণ করার জন্য আমরা স্ক্র্যাচকে প্রথমে বাংলায় লোকালাইজ করলাম। যেহেতু আমাদের রিসোর্স লিমিটেড, আমাদের বেশ ভলেন্টিয়ার বেস আমরা কাজ করি। আমাদের প্রায় 2 বছর সময় লেগেছে এই কাজটা করতে। 50 জন ভলেন্টিয়ার কাজ করেছে। এখন স্ক্র্যাচ পুরো বাংলা হয়ে গেছে এবং আমাদের প্রায় 80টা লার্নিং ভিডিও হয়েছে, যেটা ইউটিউব চ্যানেল আছে। আমি সবাইকে বলে দিব শেষে এই চ্যানেলগুলির নাম। তো সেই চ্যানেলগুলো ইয়ে করলাম। আমরা খুব সংক্ষেপে এখনই দেখাবো সেটা। তো স্ক্র্যাচটা আপনি বললেন, আমরা তাহলে ওটা একটু যাই, আপনার স্ক্র্যাচটাতে যাই, দেখাই সেটা। But summarizing whatever he said is like they started the computer initiative for the primary level in Bangladesh, and they have developed many centers, and with some ideas and work from MIT, they have translated that in Bengali, and they are now showing this to everybody. I mean, they are teaching this to all the kids in Bangladesh. Am I right, Mamluk? Correct. আমাদের টিচার এবং স্টুডেন্ট দুজনের জন্য, for teachers and for students, they are teaching it around the country. Right. This is huge. This is amazing. So let's see whatever they are doing in Bangladesh. স্ক্র্যাচ একটি ব্লক ভিত্তিক প্রোগ্রামিং ভাষা যা একই সাথে শিশু কিশোরদের উপযোগী বিশ্বের সবচাইতে বড় প্রোগ্রামিং কমিউনিটি। আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক বহুদিন ধরে চেষ্টা করে এই প্রোগ্রামিং ভাষা তৈরি করেছে, যা অন্যান্য প্রোগ্রামিং ভাষার তুলনায় আলাদা এবং যে কোনো বয়সের মানুষ খুব সহজেই এটিকে ব্যবহার করতে পারে।
স্ক্র্যাচ ব্যবহার করে খুব সহজেই প্রোগ্রামিং লজিক শেখা যায় এবং গেম, অ্যানিমেশন, প্রেজেন্টেশন, গ্রাফিক্স, আর্টওয়ার্ক, ইমাজিনারি স্টোরিজ ইত্যাদি নানা ধরনের প্রজেক্ট তৈরি করতে যা যা প্রয়োজন তার সব কিছুই স্ক্র্যাচের মধ্যে আছে। এখানে বাকি সকল প্রোগ্রামিং ভাষার মতো কিবোর্ডে টাইপ করে কোড না লিখে শুধুমাত্র ব্লক ব্যবহার করে সবকিছু করা যায়, তাই স্ক্র্যাচ শেখা সহজ। এমনকি স্ক্র্যাচে ডিজিটাল ভিডিও এবং শব্দ ব্যবহার করা যায়। স্ক্র্যাচ ও স্ক্র্যাচ টিম সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং গণনামূলক চিন্তাভাবনাকে উৎসাহিত করে সৃজনশীল পদ্ধতিতে নিজে শেখা ও অপরকে শেখানো, আত্মপ্রকাশ, অপরকে সহযোগিতা এবং সবার জন্য কম্পিউটার ব্যবহারের উদ্দেশ্যে কাজ করে যাচ্ছে। স্ক্র্যাচ নতুন নতুন উদ্ভাবনী আইডিয়া নিয়ে চিন্তা করে যুক্তিভিত্তিক প্রোগ্রাম বানাতে এবং নিজের তৈরি প্রজেক্টগুলিকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে উৎসাহ দিয়ে থাকে। এর ফলে scratch.mit.edu ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রোগ্রামগুলো আমরা যেমন কিভাবে তৈরি করা হয়েছে তা জানতে পারি। একই সাথে পূর্বের তৈরি করা প্রোগ্রামের উপর ভিত্তি করে নতুন নতুন প্রোগ্রাম তৈরি করতে পারি এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই পূর্বের যে প্রোগ্রামগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তাদের নাম যুক্ত হয়। স্ক্র্যাচ ৮০টিরও বেশি ভাষাতে ২০০টিরও বেশি দেশ থেকে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক ও কম্পিউটার সার্ভিসেস লিমিটেডের একদল ভলান্টিয়ার্স স্ক্র্যাচকে বাংলা ভাষায় অনুবাদের কাজ শতভাগ সম্পন্ন করেছে, তাই তোমরা এখন বাংলাতেই স্ক্র্যাচ শেখা শুরু করতে পারো। আমাদের চ্যানেলে আমরা নিয়মিত তোমাদের জন্য নানা রকম লার্নিং রিসোর্স দিতে থাকবো, তাই বন্ধুরা এখনই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকো আর শুরু করো তোমাদের প্রোগ্রামিং লার্নিং জার্নি। Thank you. Thank you so much, Mamluk. This is amazing work that you are doing. I will move on to the next item, but kudos and congratulations to your team members and your volunteers. থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আমি আরেকটুখানি সময় নিচ্ছি। আমরা ইন্টারন্যাশনালি অলিম্পিয়াডের জন্য এখানে বাচ্চাদেরকে তৈরি করি এবং দেশের ভিতরে বিভিন্ন অলিম্পিয়াড আমরা অর্গানাইজ করি প্রতি বছর। তার মধ্যে রয়েছে এআই, রোবোটিক্স, স্ক্র্যাচ এবং ফিজিক্স অলিম্পিয়াড, ম্যাথ অলিম্পিয়াড, এগুলো তো আছে। এখন আমি সবার মাথার মধ্যে আমি একটা চিন্তা পাস করতে চাই বা ঢুকিয়ে দিতে চাই, সেটা হলো সবাই যদি পরের কোনো এক সময় গুগল করেন নাম্বার অফ প্রাইমারি স্কুলস ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড নাম্বার অফ প্রাইমারি স্কুল উইদাউট হেডমাস্টার্স, বাংলাদেশের রিসোর্সের এত সমস্যা। এটা বলার কারণটা হচ্ছে যে অলমোস্ট আপনি চমকে যাবেন যে হাফ অফ দ্য স্কুল ডাজন্ট হ্যাভ হেডমাস্টার। তো এরকম জায়গায় আমি বলবো আমরা পুরো বাংলাদেশকে আমরা একসাথে চেঞ্জ করতে পারবো না। আমরা যার যার জায়গা থেকে আমরা সবাই কোনো না কোনো প্রাইমারি স্কুলে পড়েছি, সবাই যদি একটু দায়িত্ব নেন, যে যে প্রাইমারি স্কুল থেকে এসেছি আমরা, সেই প্রাইমারি স্কুলে আমাদের আমি বিশ্বাস করি যে সবার ঘরের কোনায় একটা দুটো ডিভাইস, সেটা মোবাইল ফোন হোক, পুরাতন মোবাইল ফোন হোক, একটা ট্যাব হোক কিংবা একটা কম্পিউটার হোক, পড়ে আছে। সবাই যার যা প্রাইমারি স্কুলে সেই রিসোর্স গুলাকে যদি শিফট করে দেন আর আমাদের সাথে যদি কানেক্ট করে দেন, আমরা সেই স্কুলে টিচার এবং স্টুডেন্টদের জন্য একদিনের একটা কর্মশালা করে আমরা পুরো সিস্টেমটাকে আমরা তাদেরকে আমাদের নেটওয়ার্কের মধ্যে নিয়ে আসতে পারবো। ধন্যবাদ মামলুক। I'm sure people will connect you and they will get back to you. অসংখ্য ধন্যবাদ এই কাজের জন্য। আমি নিশ্চয়ই যোগাযোগ করবে লোকজন ভবিষ্যতে। আমরা পরবর্তী আইটেমগুলোতে চলে যাই। হ্যাঁ, অসংখ্য ধন্যবাদ বাংলাদেশ থেকে থাকার জন্য। আমাদের সাথে আছে খুব সংক্ষেপে, তার একটা বিশেষ আবিষ্কার রয়েছে, সেই জন্য তাকে আমরা ফিচার করছি। প্রফেসর জিলানি বারডেম হসপিটালে মাইক্রোবায়োলজিতে আছে। জিলানি, আর ইউ দেয়ার? Yes, sir. I'm still here. হ্যাঁ জিলানি, আপনি কোন ব্যাচ বলেন এবং আপনার আবিষ্কারটা সম্পর্কে কিছু বলেন। এটা একটা অ্যামেজিং আবিষ্কার এবং বাংলাদেশে বসে চিকিৎসা বিজ্ঞানের জগতে এই আবিষ্কারটা আমরা খুব সম্মানিত। সো 1 মিনিটে আপনার আবিষ্কার সম্পর্কে যদি কিছু বলেন।
থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি 1980-তে পাশ করেছি এবং ফার্স্ট অফ অল আই লাইক টু থ্যাংক ইউ and all your organizer for inviting me such a vibrant and amazing program. I have completed my MBBS from Dhaka Medical College in 1987 and completed my MPhil and PhD from Dhaka University in microbiology. So I am a microbiologist, and my interest my research interest is on disease melioidosis, which is a fatal and severe, potentially fatal disease caused by an organism known as Burkholderia pseudomallei. This organism resides actually in the soil, and it is an opportunistic organism. And it was first discovered in 1911 in Myanmar. And after one century or 100 years after, we have detected it from the soil of Bangladesh first time in this subcontinent. And since this organism is a soil, resides in the soil, so it for detecting it, it requires some culture media to isolate this organism, and we have devised a media for detecting this organism from which is known as modified McConkie agar for Burkholderia. And we have also improved its isolation technique for enhancement of its isolation. And besides this, we have done some genomic characterization such as multi-locus sequence typing and also genome sequencing in order to perform to improve diagnostic capacity and to pinpoint the source of tracking of this disease. Among it, we are also, many of my students are also doing different types of work, basic work, in order to explore this organism. And actually this is a very fatal, it requires awareness. So for first of all, we need to detect this organism, and we are trying to do this. Thank you so much. Thank you so much for being involved with this fatal organism discovering in Bangladesh, melioidosis. We hope you can continue your work successfully, and good luck to your work. And thank you so much for joining our program. We will move on to the next program. Thank you, Professor Jilani, again. আমাদের নেক্সট আইটেম, আমরা এমন একটা বাংলাদেশের একটা শিল্প পরিবারকে আপনার তুলে ধরবো যারা ভাইরা সবাই নটরডেমিয়ান। শুরু হয়েছিল বাবার হাত ধরে। বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিল্পপতি ফখরুদ্দিন আহমেদ সাহেব তিনি শুরু করেছিলেন, এবং পরবর্তীতে তার ছেলেমেয়েরা একত্রে থেকে একটা অসাধারণ শিল্প উদ্যোগ উর্মি গ্রুপ বাংলাদেশে করেছেন, যেটাতে একটা কম্পোনেন্ট হলো যারা ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড তাদেরকে সহায়তা করা এবং তাদেরকে কর্মক্ষেত্রে নিয়ে আসা, bringing the physically challenged people into the workforce. That is an amazing thing that they have been doing very successfully. Kudos to Ashfaq Ahmed, Asif Ashraf, Fahmida Fakhruddin, and Shamadu Fakhruddin, these four brothers and sisters who are doing that. We have a video and a small interview of Asif Ashraf. I think he's currently the MD of Urmi Group, the distinguished, esteemed group in Bangladesh. Assalamu alaikum. I'm Asif Ashraf, roll number 84392. IBA থেকে MBA পাশ করে আমি 1990 সালে আমাদের পারিবারিক ব্যবসায় জয়েন করি, এবং যেটা হচ্ছে মূলত গার্মেন্টস এবং ফ্যাব্রিকের প্রোডাকশন, এবং আমরা প্রায় পৃথিবীতে প্রায় 56টা দেশে এক্সপোর্ট করি, এবং আমাদের কর্মী সংখ্যা হচ্ছে 16,500-এর মতো। এই গত টার্মে আমি বিজিএমএতে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করেছি। এরকম একটা প্ল্যাটফর্মে কথা বলতে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি নাকিব ভাইয়ের কাছে ধন্যবাদ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।
এবং উনি আমাকে স্পেসিফিক একটা বিষয়ে কথা বলতে বলছেন, সেটা নিয়ে খালি কথা বলবো। তার আগে খালি বলবো যে নটর ডেম কলেজের সপ্তাহে 2 দিন কুইজ যাওয়াটা যতটা কঠিন এবং বিরক্তিকর ছিল, আজকে বুঝতে পারি তার কারণটা। প্রতি মুহূর্তে যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় সেটার জন্য প্রস্তুত করাটাই ছিল সেই কুইজগুলির মূল উদ্দেশ্য। আমরা মার্কস অ্যান্ড স্পেন্সার নামে একটি ব্র্যান্ডের ইউকে বেসড একটা রিটেল ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করি। যে ব্র্যান্ডটা 2012 সালে একটা প্রপোজাল নিয়ে আসে যে তারা ফিজিক্যালি ডিসেবল পিপলদেরকে এমপ্লয় করাতে চায়, এবং সেই কারণে সিআরপিতে তারা ওনাদেরকে ট্রেন করাবে এবং আমাদের দায়িত্ব হবে তাদেরকে এই ইন্ডাস্ট্রির মেইন স্ট্রিম টিম ফোর্স ওয়ার্ক ফোর্সের সাথে ইনকর্পোরেট করানো। প্রপোজালটা যখন আসে তখন আমি চিন্তা করলাম প্রপোজালটা নিলে পরে আমাদের কী কী অসুবিধা আছে আর কী কী অসুবিধা আছে। প্রথম অসুবিধাটা ছিল যে ওনাদের কারণে যদি কোনো কারণে দেখা যায় যে প্রোডাকশন স্ট্রিম ফ্লোটা নষ্ট হয়ে যায়, সেটা আমাদের একটা সমস্যা তৈরি করবে। এবং আরেকটা সমস্যা ছিল যে যারা প্রোডাকশন ফ্লোরের দায়িত্বে আছেন তারা ওনাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করবেন কি না। তো যাই হোক, এই বাধাটা আমরা অতিক্রম করতে পারি এবং প্রথমে আমরা 3 জন চ্যালেঞ্জ ফিজিক্যালি ডিসেবল পিপলকে নিয়ে আমাদের যাত্রাটা শুরু করি। আমাদের মূল ব্যাপারটা ছিল যে আমরা ওনাদেরকে সম্পৃক্ত কিভাবে করব, আমাদের মেইন স্ট্রিম ওয়ার্কফোর্সের সাথে কিভাবে সম্পৃক্ত করব। কারণ যারা আগে থেকে আছে তারা ওনাদেরকে যাতে কোনো হেয়ভাবে না দেখে কিংবা বিদ্রুপ না করে, এবং যারা আসবেন তারাও যাতে নিজেদেরকে আউট অফ প্লেস মনে না করেন, এই ব্রিজ তৈরি করাটাই ছিল আমাদের জন্য একটা বড় চ্যালেঞ্জ। হ্যাঁ, সেখানে আমরা খুব ভালোভাবে করতে পারছি। কিছুটা ব্র্যান্ডের গাইডেন্স ছিল, কিছুটা সিআরপির গাইডেন্স ছিল এবং কিছুটা আমাদের নিজস্ব ছিল। আমরা একটা বাডি সিস্টেম তৈরি করি যাদের দায়িত্বই ছিল এনাদেরকে দেখভাল করা, এনাদের সুযোগ সুবিধাকে করা, এবং ম্যানেজমেন্ট থেকে তাদেরকে খুব ক্লোজলি মনিটর করা হতো। বর্তমানে আমাদের এখানে প্রায় 110 জন ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ লোক কাজ করছেন, এবং যেটা আমাদের 2026 সালের মাঝামাঝিতে আমাদের টার্গেট হচ্ছে 1%-এ নিয়ে যাওয়া। ভিডিওতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে কিছু আমাদের কিছু সহকর্মীর ছবি দেখাচ্ছি এবং তারা কিভাবে কাজ করেন সেই জিনিসটা আপনারা ওখানে দেখতে পাচ্ছেন। এখানে আছেন, এদের মধ্যে ওনাদের মধ্যে অনেকেই হাঁটতে পারেন না, ক্র্যাচের পর দিয়ে চলেন, কারো আর্টিফিশিয়াল লিম্ব আছে, একজন আছেন যিনি কানে শুনতে পারেন না, একজনের লিখতে সমস্যা আছে। কিন্তু আমরা ওনাদের সবাইকে মোটামুটি ইনকর্পোরেট করতে পেরেছি। আমাদের আরেকটা আনন্দের বিষয় ছিল যে 2019 সালে আমাদের 2 জন ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ সহকর্মী তারা বিয়ে করেছিলেন, যদিও এখন তারা আমাদের সাথে নাই, কিন্তু আমি আশা করি যে ওরা ভালো মতোই কোথায় সংসার যাপন করছেন। এই ব্যাপারটা আমাদেরকে একটা নতুন আনন্দ এবং কি বলবো, নতুন আনন্দের মাত্রা যোগ করেছিল। সেটা হচ্ছে যে মানুষকে সম্মান দিলে সকল মানুষের মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। এই লোকজন যারা আছেন, যারা ফিজিক্যালি স্পেশালি ডিসেবল পিপল আছেন, তাদের কর্মক্ষমতা নিয়ে আমাদের কোনো প্রশ্ন নাই, কেননা তারা একসময় কর্মক্ষম ছিলেন। কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট কিংবা কোনো একটা কিছুর মাধ্যমে ওনারা কর্মহীন হয়ে পড়েন, এবং পরবর্তীতে যখন তাদেরকে আবার মেইন স্ট্রিম ইনকাম সোর্সের মধ্যে ঢোকানো হয়, তখন তারা আসলে তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দিয়ে ওনারা এই কাজটা করেন, এবং এখানে তাদের কারো এফিসিয়েন্সি আবার কারো ডেডিকেশনে কোনো রকম ঘাটতি নাই, যেটা আসলে প্রমাণ করে যে মানুষকে সুযোগ দিলে মানুষ তার যথেষ্ট রিটার্ন ব্যাক করেন। গত মাসে আমাদের কোম্পানির ডিরেক্টর শামারক ফখরুদ্দিন, যিনি হচ্ছেন বাংলাদেশ বিজনেস ডিসেবিলিটি নেটওয়ার্ক BNDANA এর একজন ট্রাস্টি মেম্বার, 14th ইউনাইটেড নেশনস ফোরাম অন বিজনেস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটসে বাংলাদেশের প্রাইভেট সেক্টর স্পেশালি RMG-কে রিপ্রেজেন্ট করেছেন এই ফিজিক্যালি এবং কিংবা স্পেশালি চ্যালেঞ্জড পিপলদের এমপ্লয়মেন্ট নিয়ে। সেটা আমাদের অর্গানাইজেশনকে এবং আমাদের দেশকে অন্য একটা ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গেছে। সর্বশেষে বলবো যে নাকিব ভাই আমার কাছে 3 মিনিট সময় দিয়েছিল, আমার মনে হয় আমি সেটা পার করে ফেলেছি। তো সর্বশেষে আমি যারা এইখানে আমার কথা শুনছেন এবং নেক্সট নটর ডেমিয়ান যারা টেক্সটাইল সেক্টরে আছেন তাদেরকে বলবেন যে আপনারা অল্প অল্প করে স্পেশালি চ্যালেঞ্জ পিপলদেরকে এমপ্লয় করেন, প্রোডাকশন কমবে না, যে মানসিক আনন্দটা পাবেন, সমাজকে যে রিটার্নটা দেবেন সেটার কোনো তুলনা নাই।
সবাইকে আমার কথা শোনার জন্য ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা। আসিফ আশরাফ এখন সাংহাইতে আছে। অসংখ্য ধন্যবাদ এই অসাধারণ উদ্যোগটার জন্য। আমি এটা শুধু গার্মেন্টস সেক্টরে যারা আছেন তাদের না, আমি বলবো বাংলাদেশের ইন্ডাস্ট্রির বিভিন্ন সেক্টরে যারা আছেন তারা এই ধরনের, যারা ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড লোকজন রয়েছেন, এখানে আমরা ওয়ালমার্টে দেখি গেলে, তাদেরকে যেন সুযোগ দিয়ে তাদেরকে কর্মক্ষম করে তোলেন। এটা একটা অসাধারণ। কুডোস টু ইউ অ্যান্ড টু ইউর টিম, টু ইউর সিবলিংস অ্যান্ড টু দ্য ইন্ডাস্ট্রি উর্মি গ্রুপ। থ্যাংক ইউ। নেক্সট আমরা আপনাদেরকে ইংল্যান্ডে নিয়ে যাব। সেখানে বসে অপেক্ষা করছেন আমাদের জন্য আরেকজন নটরডেমিয়ান মামুন। উনি আইটি সেক্টরে অসাধারণ কাজ করছেন, বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব ইংল্যান্ডে, কিন্তু তিনি বাংলাদেশে মোবাইল হেলথের জন্য সাংঘাতিক কাজ করছেন। He is doing something with mobile health in Bangladesh, and I would like to introduce Mamun. And if you kindly summarize whatever you were doing in Birmingham. Mamun, are you there? Yes, I am there. Nakib, Okay, thank you very much for inviting me. I think it's very of course. embarrassing the way you introduced me. I'm I don't think I'm any way famous, but thank you for this opportunity. And I think আসলে নটরডেমের এত এস্টিমড মেম্বারদের সাথে এক প্ল্যাটফর্মে আসলে আসতে পেরে আই থিঙ্ক আই এম ভেরি হাম্বলড। আর এত অ্যামেজিং কাজ করছে মানুষজন, সো সবাইকে ধন্যবাদ, নাকিব ভাইকে ধন্যবাদ। আমি যদি ছোট্ট করে বলি, কারণ সময় যেহেতু আসলে কম, আমি ইউনিভার্সিটি অফ বার্মিংহামে আছি ফ্যাকাল্টি, আমি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এবং হেলথ নিয়ে কাজ করি। তো এটা নিয়ে আসলে গত 3-4 বছর আগে কাজ করতে গিয়ে যেটা নোটিস করলাম যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, যেটা আব্দুল নূর ভাই প্রথমে বললেন বা মামলুক ভাই খুব ইন্টারেস্টিংলি বললেন, যে আমাদের হিউম্যান ক্যাপিটাল আমরা সেভাবে তৈরি করছি না। তো পার্টিকুলারলি আমরা যেটা খেয়াল, আমার যেহেতু হেলথ কেয়ার রিসার্চ, আমি যেটা খেয়াল করলাম যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে যেভাবে আসলে পুরো দুনিয়া এখন এক্সপ্যান্ডেড হচ্ছে প্রত্যেকটা সেক্টরে, আমাদের বাংলাদেশ তো আসলে শুধু ঢাকা ভিত্তিক না, বা আসলে শুধু শিক্ষিত মানুষ ভিত্তিক না। তো ডিজিটাল হেলথ একমাত্র ওয়ে বাংলাদেশে, কারণ আমাদের ট্র্যাডিশনাল হেলথ কেয়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার দিয়ে আসলে আমরা হেলথ কেয়ার ডেলিভারি সবার কাছে পৌঁছাতে পারবো না। তো আমরা যে সলিউশনটা নিয়ে কাজ করি গত 3-4 বছরের মতো, আমার ডক্টর, এটা বাংলাদেশে প্রথম বাংলায় ভয়েস ইন্টারঅ্যাক্টিভ ভাবে সবাই যেন হেলথ কেয়ার ফ্যাসিলিটি অ্যাক্সেস করতে পারে। সো আমি যদি আসলে 1 মিনিটে ভিশনটা বলি, ইমাজিন ফরিদপুরে বসা একজন মহিলা যিনি আসলে ফোন বা স্মার্টফোন ব্যবহার করতে পারেন না ভালোভাবে, এবং উনি হয়তো ইংরেজিও খুব একটা বলতে পারেন না, বাংলায়ও লিখতে পারবেন না। উনি আমার ডক্টর অ্যাপটা নিয়ে যখন এসে আমার ডক্টরের এআই অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলবে ওনার হেলথ প্রবলেমটা, এআই অ্যাসিস্ট্যান্ট ওনার সাথে বাংলায় কথা বলবে, কথা বলে ওনার মেডিকেল প্রবলেমগুলো বোঝার চেষ্টা করবে, ওনার মেডিকেল প্রবলেমগুলো, ওনার সিমটমগুলো বাংলা একটার পর একটা শুনে উনি যদি বলে ওনার মাথা ঝিমঝিম করে, আমরা একটা, কারণ আমাদের দেশের ডেটা খুব কম, সো আমরা প্রায় 2 বছর সময় দিয়ে একটা গ্রাফ, নলেজ গ্রাফ তৈরি করেছি, যেটা হেল্প করে ওই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সিস্টেমটাকে ওই মহিলার থেকে তার সব হেলথ রিলেটেড প্রবলেম শুনে নিতে। এটা নেওয়ার পরে উনি যখন একজন ডক্টরের অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকিং দেয় ভিডিও কলের মাধ্যমে সেবা নেওয়ার জন্য, ওই ডক্টরের কাছে আমরা আসলে উনি যে সিমটমগুলো বলেছে, ওনার যদি মেডিকেল হিস্ট্রি থাকে আমার ডক্টর অ্যাপে, সেটার বেসিসে ডক্টরকে আমরা একটা রিকমেন্ডেশন দিয়ে দিই যে এই পেশেন্টের আসলে এই মেডিকেল প্রবলেম, আপনি এই ট্রিটমেন্ট ওনাকে দিতে পারেন। আর যখন ডক্টর ভিডিও কলে ওনাকে প্রেসক্রিপশনটা দেয়, দেওয়ার সাথে সাথে আমরা ওনার মেডিকেল হিস্ট্রির সাথে কানেক্ট করে ওনার মেডিকেল হিস্ট্রি কনসিডারেশনে নিয়ে ওনার জন্য বাংলায় পার্সোনালাইজড হেলথ এডুকেশন দিয়ে দিই। তো এই ফুল সার্কুলার যেই হেলথ ইকোসিস্টেমটা, কারণ বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় 6 মিলিয়নের মতো মানুষ, আসলে এটা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের ডেটা, যে পভার্টিতে চলে যায় আউট অফ পকেট হেলথ ইমার্জেন্সি এক্সপেন্ডিচারের কারণে। তো বাংলা পুরো দুনিয়াতে 250 মিলিয়ন মানুষ কথা বলে, কিন্তু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের অ্যাডভান্সমেন্টটা বাংলায় খুব কম। আমাদের এই ইনিশিয়েটিভটা হচ্ছে যে কিভাবে আমরা ডিজিটাল হেলথ এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সে বাংলা এবং বাংলা ভাষাভাষী মানুষকেও ইকুয়াল ক্যাপিটাল দিতে পারি, এবং সবাই রিগার্ডলেস অফ তাদের ল্যাঙ্গুয়েজ, এডুকেশন, সোশিও ইকোনমিক কন্ডিশন যেন ইকুয়ালি তারা হেলথ কেয়ার অ্যাক্সেস করতে পারে। এই ইনিশিয়েটিভটা আমাদের মে মাসে আমরা আমাদের অ্যাপটা বাংলাদেশে লঞ্চ করেছি, এখন প্রায় 2 লাখ গ্রাহককে আমরা সেবা দিচ্ছি। তো আমি এইটুকু বলেই স্টপ করছি, কারণ যেহেতু আরো অনেকেই আছেন কথা বলার জন্য। আই উড লাইক টু কানেক্ট উইথ এনিবডি। আমরা লার্জ অর্গানাইজেশন যাদের বড় ওয়ার্কফোর্স আছে, যেমন ফুড পান্ডা, লার্জ ফার্মা, এদের সাথে আমরা কানেক্টিভলি কাজ করছি, ডেল্টা হেলথ ইন্স্যুরেন্স অর্গানাইজেশন।
আর ইউকেতেও আমরা এই সলিউশনটা নিয়ে এনএচএস এর সাথে কাজ করছি অলরেডি। বাংলাদেশি যারা এখানে আছে, সিলেটি বা চিটাগনিয়ান স্পিকার, তাদের জন্য হেলথ কেয়ার, তাদেরকে অ্যাক্সেসটা ঠিকভাবে দেওয়ার জন্য। তো নাকিব ভাইকে ধন্যবাদ, নাকিবের সাথে এটা নিয়ে কথা হয়েছে আগে। আই হোপ টু কানেক্ট উইথ মেনি অফ ইউ অ্যাজ ওয়েল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Thank you so much. This is another amazing work, Mamun. You look so young and you are doing so great things for Bangladesh. Thank you. We will move on to another Notre Damian, very vibrant. He doesn't look like which batch he belongs to, Notre Damian Khalikuzaman. ওনাকে আমি লিঙ্কটা পাঠাতে ভুলে গিয়েছিলাম, সরি। উনি ভোর 7টায় আমাকে ফোন করেছেন, এত প্যাশনেট। জামান ভাই, আপনাকে স্ক্রিনে নিয়ে এসেছি। আপনি 1 মিনিটে আপনার ইন্টারেস্টিং ঘটনাটা বলেন, ভবিষ্যতে আমরা আপনাকে আবার বড় পরিসরে নিয়ে আসবো। খালেকুজ্জামান ভাই বিলংস টু 1970 ব্যাচ। জি, আমি শর্টে বলছি। আমি 3টে কথা বলবো। 1 নম্বর হচ্ছে যে 70-এর যেই প্রলয়ঙ্কারী যে ঘূর্ণিঝড়, সেই ঘূর্ণিঝড়ে আমি কাজ করেছি ফাদার টিমের সাথে, কারিতাস, ওইটা ফাদার টিম এবং আমি কাজ করেছি 1970 12 নভেম্বর সেই সাইক্লোনে। নাম্বার 2, আমাদের কলেজ স্বাধীনের পরে আমাদের কলেজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন ওই সময় আমাদের স্বাধীনের পর কলেজ যখন বন্ধ হয়ে যায়, তখন আমাকে ফাদার পিশেটো এবং ফাদার উইলার প্রিন্সিপাল ছিলেন, আমাকে আগে থেকে ভালো জানতেন। কিন্তু এখানে একটি কথা বলতে হবে, আমাদের কিন্তু 71 সালে যে লিবারেশন ওয়ারের সময় আমারই ক্লাসমেটদের মধ্যে কেউ ওই কলেজে বোমা ফেলেছিল, দুটো। তো ওইটার পরে কলেজের ওই যারা করেছিল ওদেরকে কলেজ থেকে বের করে দেওয়া হয়, মানে ওদেরকে কলেজ থেকে টিসি দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। আলটিমেটলি স্বাধীনের পরে ওরা শেখ কামাল ভাইকে নিয়ে যেভাবেই হোক, ওরা মুক্তিযোদ্ধা ছিল, ওরা যে কলেজকে বন্ধ করার জন্য সব রকম করলো। তো ওই সময় আমি শেখ কামাল ভাইয়ের সাথে কথা বললাম, নূরে আলম সিদ্দিকী সাহেবের সাথে কথা বললাম, বলে কলেজটাকে যাতে বন্ধ না করে অনেকগুলো ধরে কলেজটিকে খুলে দেওয়ার পরে ফাদার পিশেটো এবং অ্যাকচুয়ালি ফাদার উইলার ছিলেন এটার, এবং ফাদার পিশেটো দুজনই মিলিয়ে আমাকে বলেছিলেন যে তুমি তো ধানমন্ডিতে থাকো, তোমার সাথে শুনেছি যে শেখ কামালের কথা। তো যাই হোক, সেটা গেল। এরপরে আরেকটা জামান ভাই আমাকে এখানেই শেষ করতে হচ্ছে, আমাদের অনেকগুলো আইটেম, কিন্তু আর 3 মিনিটে, আমি একটা 3 মিনিটে এটা শেষ হয়ে যাবে। 30 সেকেন্ড। সেটা হচ্ছে এরশাদ যখন ক্ষমতায় আসলেন, তখন কিন্তু আমাদের কলেজের ফান্ডটা বন্ধ করে দেওয়া হলো। ওই ফান্ড যখন বন্ধ করা হলো, তখন একদিন আমরা তখন কলেজের, এবং এই অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনটা যে হলো, এইটার মূল কারণটা হলো এই যে আমাদের নটরডেম কলেজ স্বাধীনের পরে যে গেট লাগিয়ে দিল, ওইটার কারণেই কিন্তু আমি প্রস্তাব করলাম ধন্যবাদ। আমাকে শেষ করতে হচ্ছে, যেভাবেই হোক আমাদের অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন করতে হবে। ধন্যবাদ। আমাকে আরেকজনকে আনতে হচ্ছে। আই এম সো সরি অ্যাবনর্মালি কাট করার জন্য। আমাদের আর 2 মিনিটে এই সময়টা শেষ হয়ে যাবে। আরিফ ইউসুফ, আপনি কি আছেন এখন? আরিফ ইউসুফ আছেন না চলে গেছেন? আচ্ছা, আমরা আরিফ ইউসুফ, মেহেরবানি করে, ওর একটা ভিডিও আছে, সে অসাধারণ একটা কাজ করছে। যারা বোটে করে মাইগ্রেশন করে বাংলাদেশে, তাদেরকে নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি তৈরি করছে। এখনো এটা শেষ হয়নি, কিন্তু আমরা কিছু অংশ দেখাবো আরিফ ইউসুফের ডকুমেন্টারিটা। আমি কি অনুরোধ করতে পারি ইফতেখারকে এটা দেখানোর জন্য? আচ্ছা, মনে হয় তাহলে এটা দেখানো হবে না। তাহলে আমরা একদম শেষ মুহূর্তে চলে যাই। মাহিদুর, ভোট অফ থ্যাঙ্কস। Thank you everybody for coming. Mahidur, are you there? 30 seconds of vote of thanks. Mahidur, are you there? মাহিদুর মিউটেড, কিংবা আপনি বলে শেষ করে দেন। জি, তাহলে আমরা এখানে শেষ করে দেই। আমাদের 2 ঘন্টার ছিল এই অনুষ্ঠানটা। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জয়েন করার জন্য। আশা করি 19শে সেপ্টেম্বর 2026-এ আমাদের আর্লিংটন ভার্জিনিয়াতে হিলটন হোটেলে দেখা হবে, যেটা আমরা ইন পার্সন করব।